أهلا فيكم جميعا في أول ندوة من سلسلة ندوات تسليط الضوء على البيئة العلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذه السلسلة جمعية العلماء العرب في بريطانيا تستضيف علماء عرب من داخل النطاق العربي لمشاركة مسيرتهم العلمية الناجحة وأبحاثهم الجارية في مختبراتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطور العلمي في المنطقة العربية. قبل ما نبدأ الندوة حابين أننا نعرف على الجمعية. الجمعية هذه لها أهداف معينة، ألا وهي أنها تنشر العلم بين أفراد المجتمعات العربية وبناء شبكات التواصل، بالإضافة إلى النقاش العلمي بين أفراد العلماء العرب الموجودين داخل السعودية والمناطق العربية أو خارج المناطق العربية، بالإضافة إلى توفير فرص للتطوير المهني. طبعا هذه الجمعية أنشئت هذا العام 2025 في مدينة ليفربول من قبل علماء عرب يعملون في هذه الجامعة. عندنا أعضاء معينين، معاكم الدكتورة هيفاء، أنا باحثة ما بعد الدكتوراه في تخصص علم الأعصاب والشيخوخة من السعودية. شريفة اليتامى هي طالبة دكتوراه في تخصص أمراض السرطان من الكويت. معاذ العبيدة هو طالب دكتوراه في تخصص أمراض القلب من السعودية. حنان الفضلي أيضا طالبة دكتوراه في نفس التخصص من الكويت. وهيفاء الجملي هي طالبة دكتوراه تخصص علوم الأحياء من السعودية. مثل ما ذكرت الجمعية هذه من العرب إلى العرب، فاللي حاب ينضم للجمعية كمستفيد يسوي سكان للكيو ار كود على اليمين، واللي حاب ينضم للجمعية كمساهم يسوي سكان للكيو ار كود على اليسار. إذا اخترت أنك تكون مساهم في هذه الجمعية راح نتواصل معك لما تعبي الاستبيان، ومن خلاله راح نتعرف أكثر على اهتمامك ونضيفك للجمعية. بدون أي تأخير حابة أني أبدأ الندوة، واللي هي تسلط الضوء على المشهد العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. لي الشرف أني أسوي introduction للمتحدثين اللي انضموا إلينا اليوم من السعودية. الدكتور خالد السايغ هو باحث مشارك، مدير مشارك للأبحاث الطبية الحيوية، هو مدير عمليات الأبحاث. والدكتورة مريم العويسي هي باحثة ما بعد الدكتوراه، وكل منهم متواجدين في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية. طبعا الدكتور خالد والدكتور مريم، أول شيء حابة أشكركم شكرا جزيلا على أنكم انضميتوا إلينا اليوم وأعطيتونا من وقتكم، وإحنا جدا متطلعين أن نتعلم أكثر عن خلفياتكم. الدكتور خالد يجي من خلفية مختلفة عن الدكتورة مريم من ناحية مرحلة الدكتوراه. الدكتور خالد كمل الدكتوراه في أمريكا، والدكتورة مريم كملت الدكتوراه في السعودية في كاوست، فكل واحد راح يجي بخلفية مختلفة فريدة من نوعها، وكل واحد راح يشاركنا أفكاره وأبحاثه الجارية في مختبراته بالإضافة إلى مسيرتهم العلمية. فراح أعطيكم الفرصة أنكم تسوون شيرينج للسكرين. راح نبدأ أول شيء في الدكتور خالد. السلام عليكم جميعا، يعطيك العافية دكتورة هيفا. صراحة great initiative again. نحن we're happy to participate وشيء مشرف صراحة. let me just share my screen. Okay. Yeah. Okay. تقدر تشوفوا البرزنتيشن؟ أيوة كل شيء تمام. طيب تمام. شكرا. يعطيكم العافية. So my name is خالد الصايغ. أنا خريج بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، تخصص تقنية حيوية. وبعد ما تخرجت I joined البي سي يو اللي هي الفيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي السكول اوف ميديسن، البي اتش دي بروجرام حقهم في الهيومن اند موليكولر جينيتكس. طبعا الميديكال كوليج in Virginia it's one of the oldest medical colleges في أمريكا، ويعني it ranks among the top 20 most funded institutions في biomedical research. الحمد لله I was lucky to be enrolled especially in this program حقهم اللي هو Human and Molecular Genetics. If anyone is looking for a genetics PhD program صراحة I highly recommend it. يعني كمان هي it's within a medical campus في مستشفى في multiple research institutions. It was truly a rewarding experience to be doing a PhD there.
تخرجت في 2014. بعدين رجعت للسعودية و after I came back طبعا we all maybe are aware of يعني طبعا عدد ال research institutions في العالم العربي is not much, so the opportunities are limited. I spent some time looking for opportunities والحمد لله كان في آخر 2014 I joined KAIMRC اللي هو مركز الملك عبد الله العالم للأبحاث الطبية في نوفمبر 2014. كان وقتها المركز في فرعه في جدة ما كان يعني المباني واللابات جاهزة 100%, so they offered overseas postdoctoral fellowship. والحمد لله I applied and I got an offer from the Institute of Advanced Biomedical Research, عفوا Biomedical Engineering and Science. هذا المركز الأبحاث is within Tokyo Women's Medical University. هو in collaboration مع بين Tokyo Women's Medical University, which is the T here, and then you have Waseda University. And yeah, it was a great experience to join هذا الانستيتيوت. I worked on within a group. طبعا كان أيامها ال stem cell research for heart failure was blooming, and كانت Osaka University اللي عندها collaboration مع هذا الانستيتيوت was preparing for the regulatory filing حق ال approvals حقت ال Japanese FDA, if you may, to treat heart failure with iPS derived cells. لكن كان عندهم issues موضوع السيفتي. ف we were working on optimizing the safety حقت هذا الثيرابي within the group. بعد ما I finished my postdoc in Japan, I came back and joined as a research scientist in KAIMRC. طبعا one of the things that I was passionate about since the beginning, since I started the PhD, هو stem cell research. طبعا the stem cells, I will explain more about it later. It's a very promising field and very interesting. The whole topic of regenerative medicine is indeed very interesting. فأنا كان عندي two areas of interest basically اللي هو we want to introduce ال IPS أو اللي هو ال induced pluripotent stem cell therapy للسعودية, and I was exploring what would be the most efficient way to do so. فلقيت إنه doing ال HLA based banking of iPSCs, establishing off the shelf therapies would be the most optimal approach, and I will explain more later on في ال presentation. وكمان شيء ثاني إنه طبعا الكيمارك I forgot to mention it's situated within a medical city. يعني هو في مدينة طبية فيها مستشفى, a huge hospital, فيها مختلف التخصصات, فيها مركز القلب, مركز الأعصاب, وفيها كمان school of medicine. ف it's a very يعني ال environment مرة يعني داعمة للresearch. فكان من things that we wanted to do is establish a biobank where we generate iPS cells from Saudi patients عندهم genetic disorders and use these to identify drug candidates and develop disease models basically. طبعا هذا will help to achieve a more personalized approach لل drug discovery. One of the other projects we were working on and still we are working on it اللي هو bioengineering resilient stem cell derived cardiac tissue for heart failure. طيب for الناس اللي ما هم من المجال الستيم cells, طبعا I'm sure you must have heard of it one way or the other. طبعا stem cells هي basically a cell that does not have an identity yet, other than that it does not يعني its identity is just being a stem cell. It's not specialized, it's not a heart cell or a neuron or anything like that. وعندهم two defining characteristics. The first one is it can replicate and make more of itself, or it can make any cell type found in the human body. عشان كده يسموهم pluripotent stem cells. Pluri means multiple or many, and potent is power. So it can generate all types of cells found in the human body. طبعا our first encounter of with stem cells in human life starts when we are just one cell basically. هذه يسموها التوتيبوتنت, meaning إنه هذه الcell can become any type of cell in the humans, whether it's extra embryonic زي المشيمة مثلا أو الامبريو. طبعا what you're looking at is one day after the fertilized after the egg has been fertilized,
You can see the genetic material from the mother and the father. يعني this is basically what happens في أطفال الأنابيب اللي هو in vitro fertilization. بعد ما يكون الجنين one cell starts dividing symmetrically, two cells and then four cells, eight cells, and then achieves السtage اللي اسمه الموريولا اللي هي multiple cells are there. And then at day 5 هو هذا اليوم اللي they usually transplant or the embryo inside the mother إذا كنا نبغى يعني she's trying to get pregnant. So what you're looking at هذا كده يكون شكل الامبريو at day 5. Basically it's of extra embryonic tissue اللي هو التروفوectoderm. هذا حيصير الاوتر layer البلاسينتا. And then this clump of cells اللي هي اسمها inner cell mass will become the human fetus بكل انواع الانسجه اللي فيه من beating cardiomyocytes, neurons and so on. That's why scientists thought, okay, if we can isolate هذول cells, we can culture them and differentiate them to any cell type that is damaged by a disease. And that way we can regenerate damaged organs or tissues. Well, basically that's what happened in 1998 في جامعة Wisconsin. They isolated these cells and they were able to culture هذا الخلايا وسموها human embryonic stem cells الخلايا الجذعية الجنينية. طبعا again this is how you do these cells اللي هو عندك الoocyte أو الegg you fertilize with the sperm and then the cells divide and achieve اللي هو blastocyst stage and هذه هي inner cell mass. لكن طبعا to achieve or to obtain هذه cells you have to destruct the human embryo. وهذا طبعا في ثقافات أو أديان معينة عندهم الموضوع is يعني prohibited and is considered like abortion. فهذا الشيء شكل عائق للفندing this type of research في أمريكا, especially when the conservatives are in office. Yeah, it made created problems. ففي سنة 2006 في a Japanese scientist, his name is Shinya Manaka, made this discovery. He identified a group of genes or transcription factors, you call them master regulators, that distinguish human embryonic stem cells. And he introduced these cells, overexpressed them in somatic cells, basically fibroblasts, and that converted them into iPSCs or induced pluripotent stem cells. هذه ال iPSCs then can be later differentiated to any cell type found the human body and then be transplanted into the patient. طبعا في البروسيس as you can see ما في involvement في الامبريو, so يعني we overcame موضوع ethical dilemma هذه, and also موضوع immune rejection since we are making these cells من patient him or herself, so ما في عندنا chances of or risking immune rejection. طبعا for that discovery he was awarded the Nobel Prize in 2012. Within only 7 years of this discovery, the clinical trials started in 2014 in Japan, when they treated a patient in the macular degeneration, which is the retina when the retina is damaged by neovascularization. Basically, this is the iPS cells, and then they differentiated the iPS cells, made them specialized to become retinal pigment epithelial cells, and then they made these tiny cell sheets, as you can see, and then they transplanted these cell sheets in one eye, and the other eye received conventional therapy, اللي هو anti-VEGF injections. And then they compared them, and actually the iPS-derived tissue performed better than the conventional therapy. وللآن these trials are ongoing, and since this trial many have started. We can look at this report from 2023. هذه عدد الخلايا عفوا clinical studies using the iPSCs. You can see how it shoots up from 5 to 25. And you see this dip here is because of the COVID-19 pandemic. طبعا الآن if we have a more recent report, you will find that the number of clinical studies is even higher. طبعا yeah, now it's targeting many diseases, Parkinson, spinal injury, heart failure, and many others. Encouraged by all of this, نحن في KAIMRC we saw an opportunity and we should introduce this advanced therapy in the kingdom.
And for that we established the Saudi Bank of Pluripotent Stem Cells. طبعا البنك هذا عنده two arms. The arm on the right here is targeted for cell therapy. نحن في in this arm we are trying to build a bank of iPS cells. ال HLA أو ال tissue type حقهم يكون matching the Saudi population. And by the way, not only the Saudi population, but عندنا other populations that also share ال HLA type or haplotype presence في مع السعودية. This will be also compatible. And on the other arm of the bank, we are developing, as I mentioned, the Saudi patient-derived iPS cell bank. عندنا طبعا medical city, عندنا hospital, National Guard, Health Affairs Hospital. It has more than 5,000 beds and sees numerous types of patients from very rare genetic diseases to common diseases with genetic element. And so what we do basically is we collect blood samples and generate the iPSCs and then biobank them and link them to the clinical data حقت patient. So anyone who wants to use these iPSCs or the derived cells, they can look at the clinical data حقت patient, and then it will be very informative for them. طبعا الهدف again is to create more disease models specific for the mutation found in the patient. And then you can, because these cells, again, they can multiply as much as you want. فيو can do drug discovery وهذا يعزز ويزود عدد ال preclinical research اللي hopefully will come back in the form of clinical trials. طبعا المملكة بتحاول إنها تزيد عدد ال clinical trials الموجودة especially high quality ones in the kingdom. So let me just delve a little bit more on the cell therapy part of the bank. طبعا لما قلنا ان ال iPS cells can be generated from the patient عندنا كان يعني every time you make there's a patient you have to make an iPS line. طبعا بما انه هذا ال iPS cells هذه تروح المختبر وبعدين الهدف منها انها ترجع للبيشنت for therapy, we have to characterize that very in high resolution. يعني نشوف any cancer causing mutations. في عندنا أي problem with the using whole genome sequencing, we have to detect it and then differentiate it, make sure it differentiates to the desired cell type, and then after all the quality checks, we do the transplantation. Regarding the clinical study I mentioned, اللي كان في the world's first iPS clinical trial, second patient, she was undergoing the same approach mentioned here, بس هم بيسووا الهول genome sequencing اكتشفوا انه عندها mutation في cancer causing gene. فهم for that reason they decided to stop the trial, and then they shifted to allogenic therapy, basically where we take a matched HLA donor, and then we do iPS cell validation and build the bank, and then we only pass يعني نخزن الخلايا اللي عدت كل الجينيتك testing. So they are free of mutations. They can also do multi-lineage differentiation. So you have a biobank basically of all cells that have been characterized. And hopefully if you can cover all the HLA haplotypes الموجودة في population, then you'll be able to provide any cell type for any patient who is in need. وفي الأخير طبعا هذا يقلل الوقت اللي ينتظر فيه المريض عشان ياخذ العلاج. So this is just a quick even you can see the time needed and the money, how it differs from if you use from autologous to allogenic. From autologous الترايل اللي تكلمنا عنها كان البيشنت الواحد 700,000 دولار تقريبا. It goes down to 135,000. طبعا with the waiting time, since you already have the iPS cells, all you have to do is differentiate them and just characterize them, which is a already established protocol هيكون. all you need is 1 month. فطبعا you can see how this method is attractive. يعني basically the concept to simplify it, إذا عندنا هذا population, طبعا كل إنسان عنده 2 chromosomes, هذه ال HLA haplotypes. طبعا ما يعرف ال HLA basically it's just the tissue type, exactly like how you treat the blood type, the ABO system. نفس الشيء ال HLA for cells and tissues, it's the same concept. So if a patient عنده what is depicted here in red, if we accumulate more of these homozygous donors, we'll be able to cover the entire population and provide a match
for the entire Saudi population basically. So what we did, we have في KAIMRC what is called the Saudi Stem Cell Donor Registry. هذا الريجستري طبعا بتسجل potential donors for bone marrow or hematopoietic stem cells. يعني it goes بس عندهم campaigns بروحوا malls جامعات and they meet Saudi nationals and they register their information and take a swab, a buccal swab, and then they do high resolution HLA typing وتتخزن عندهم في قاعدة البيانات. So if any patient is in cancer patient يحتاج stem cell therapy, then they can come to they will come to the database and they will find them a match مسجل عندهم. طبعا now they have almost like 90,000 registered donors. So what we did is we developed an algorithm and identified the most common HLA haplotypes الموجودة في Saudi population. And we found that only at 13 IPS lines, if we just generate 13 IPS line, we'll be able to cover more than 30% of the Saudi population. And again, many of these haplotypes are found also في الكويت, في الإمارات, في قطر, في البحرين, all over the Arabian Peninsula. If we want to achieve higher coverage, we would require 39 IPS lines to cover almost more than 50% of the Saudi population. Like as you see from the curve, the number of required IPS lines for higher coverage goes up exponentially, and it reaches to achieve more than 90%, you would require almost 600 IPS lines. Just for as a proof of concept, we recently published this study. Dr. Maryam was the leading author, where we published all this information I talked about, how we developed the algorithm to analyze the database, and how we identified the most common HLA haplotypes, the proof of concept of making GMP compliant protocol to make the IPS lines. And then we differentiate them to relevant cell types like neurons and cardiac cells. So basically, this is our GMP compliant protocol to generate we generated like as you can see, they are karyotypically normal, which is what you want. طبعا بعدين سوينا whole genome sequencing to ensure that our protocol generates يعني clinical grade IPS lines. And as I mentioned, we differentiated them to neurons, beating cardiomyocytes. As you can see, this beating cell sheet, طبعا we did all the analysis protein and RNA based to ensure that all the markers are there. And now we have another line that also combined they cover almost 11%, a little bit more than 10% of the Saudi population. طبعا as I mentioned, to achieve higher coverage and cover the entire Saudi population, we need a huge number of IPS cells. So the plan here is to generate 13 اللي covers 30%, and then to achieve higher coverage we have to perform CRISPR-Cas9, a knockout of the HLA-A, B, and class 2 HLA DRB1. Inshallah, we are working on this. And the good thing is we have the HLA homozygous lines, and for that reason, we don't have to design multiple guide RNAs, just one for each loci. The other arm of the bank for drug discovery, we got funding from Pfizer Scientific Institute to perform this project. هذا المشروع مشرف عليه من هيئة حكومية اسمها هيئة المشتريات الحكومية. اللوكال كونتنت اثوريتي، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هم اللي مشرفين عليه in collaboration مع Pfizer. And this is the list of IPS lines that we have generated from these different patients. عندنا cardiac diseases like long QT syndrome familial عندهم mutation في البوتاسيوم channel. عندنا مثلا one of the diseases البايتنثايمين responsive basal ganglia disease. هذا disease يعني I think 60 or 70% of the world's cases are في السعودية. في عندنا extremely rare diseases never been generated before، يعني ما عندهم IPS lines في in the world اللي هو Woodhouse Sakati syndrome. عندنا muscular atrophy, many diseases you see, neuronal and cardiac. This is one of the example how we utilize lines that we make. So as I mentioned, we generated IPS lines from patient عندها
long QT syndrome, basically in a potassium channel mutation, and her normal sibling. After we generated the IPS lines, we did cardiac differentiation, and we made these 3D mini hearts, or you can call them heart organoids. And then we study electrophysiology. طبعا الناس اللي عندهم long QT يكون عندهم abnormal, as you can see, the Q and T interval اللي has to do with the depolarization and repolarization for the heartbeat. So you can think of it as a mini heart, and we're doing a mini ECG, as you can see here. This is in collaboration with KAUST. And the goal of this is to establish disease models that we can then test whether it's gene therapy or just drug discovery, basically. And this work was led by Dr. Manal Hawsawi and Dr. Fahish from KAIMRC and Dr. Gabriel Lopez from KAUST. طبعا عندنا website. We invite you to please visit that website. It's still under construction, but it has plenty of information. If you want to reach out for collaboration or anything else, please contact us. This is the URL. We will share it with Dr. Haifa later on if she wants to distribute it. And this is basically our team. We need a more recent picture because we added more people to the team. We thank everyone who was involved, and شكرا للدكتورة هيفا and for everyone who was listening. يعطيكم العافية. مشكور دكتور خالد، صراحة شيء مرة صراحة يشرف ويفرحنا حنا اللي برا السعودية نعرف، ولا حتى برا العالم العربي نعرف إنه في this is a quality of work that's done in Saudi Arabia. صراحة شيء مرة يشرف وجدا فخورين فيكم. راح نبدأ الحين مع الدكتورة مريم. طبعا قبل ما تبدأ الدكتورة مريم بس حابة أوضح إنه اللي عنده أي سؤال في خانة الQ&A تحت يضيف سؤاله، وإن شاء الله نهاية الإيفنت الويبينار راح نجاوب على هذه الأسئلة من الدكتور خالد والدكتورة مريم. الحين نرحب بالدكتورة مريم إنها تسوي شيرنج للسكرين. السلام عليكم جميعا، يعطيك العافية دكتور خالد and دكتور هيفا. I would like to start. Let me share my screen. واضح؟ أيوة واضح، شكرا. طيب. So yes, thank you so much for everyone, and it's my pleasure to share my research journey. I'm a postdoctoral researcher working in Dr. Khaled Alsayegh lab. I joined KAIMRC in 2021, and let me start by highlighting KAUST. Again, أنا تخرجت من KAUST in 2021. طبعا KAUST is a first ranking university in Saudi Arabia, based على Nature Index in 2025. And it's basically a private international graduate level research university located right on the shore of Saudi Arabia here في المنطقة الغربية. It's feature world-class laboratory and core facility equipped with cutting-edge technologies and offer competitive fundings for student and fellowship, postdoctoral fellowship. Also, the faculty span many divisions in KAUST, and they offer different programs. For example, visiting student research program, VSRP for graduate and undergraduates. It's a fully paid program for, I think, 6 months. And you gain hands-on research experience in different disciplinary labs. And beyond academia, KAUST provide training and mentorship to entrepreneurs, helping scientists and students spin out their innovations into successful companies. So basically, under the supervision of Dr. Antonio Adamo, I did my PhD on modeling genetic diseases in vitro using Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome basically is the most common genetic aneuploidy in males, caused by an extra X chromosome, and clinically it leads to infertility, hormone imbalance, neurocognitive challenges, and increased risk of cardiovascular disease.
We showed how extra chromosome disrupt key genes, leading to more severe clinical symptoms. And these genes reside within the episiotomal region of bar 1 and bar 2 of X and Y chromosome. Also, we pioneered the use of CRISPR-Cas9 gene editing to study the role of epigenetic modifiers such as KDM6A and LSD1 in neurogenesis and cardiogenesis. So the findings suggest that such epigenetic modifiers could help correct gene dysregulations and open promise avenue for future gene therapy approaches. And the study result in many publications. And for example, here in Frontier Cell and Developmental Biology and iScience, you can read more about it. Also, we collaborate with the King Faisal Special Hospital Research under the supervision of Dr. Fawzan Al-Krayer to generate the first identified GLP-1R mutation from a Saudi patient. طبعا GLP-1R plays central role in glucose metabolism and insulin secretion. So it is target of widely used anti-diabetic drugs. And the generation of this IBS line offer a unique opportunity to study the molecular basis of diabetes and metabolic dysregulation. So we generate the IBS line in Dr. Antonio's lab, and then the continued study the study continued in Dr. Mowli for gene correction and Dr. Magistrati. And then on 2021, I began my postdoctoral research at KAIMRC. طبعا KAIMRC has 3 branches in 3 major cities في السعودية, في الحسا, في الرياض, and في جدة. And it's recognized for its strong focus on translational research and a close connection to clinical impact. طبعا KAIMRC equipped with state-of-art facility and advanced technologies that support cutting-edge science. And as Dr. Khaled mentioned, we are located at the heart of King Saud bin Abdulaziz University and King Abdulaziz Medical City to bridge basic science and clinical applications and driving innovative therapies to improve patients' outcome. طبعا my background in modeling genetic disease in vitro using iPSCs align directly with the vision of Saudi Bank of iPSCs, which is establishing comprehensive IBS bank dedicated to cell therapy guided by HLA haplotypes in Saudi population. And Dr. Khaled Alsayegh explained it very well, mashallah. So that result in multiple IBS line from both rare and common genetic disorders to create national stem cell research tailored to the Saudi population. This resource enabled disease modeling, drug discovery, and gene therapy testing in population-specific contents. And we published this paper that showed that 13 strategically selected IPS line covers 30% of Saudi population. And we currently are building platforms to test gene editing and gene therapy approaches directly in a human IPS-derived organoid model. For example, we are using cerebral organoids or cortical organoids to study the Dravet syndrome, where the deficiencies in complexin and sodium voltage-gated channel genes disrupt a neural pathway and function. And we hypothesized that by combining single-cell RNA sequencing and CRISPR-Cas9 correction strategies, we hope to map how these mutations alter cellular network and then test whether gene correction and restore the normal function. So I think today we are at day 90 of the differentiation. We hope to perform microelectrode array soon, inshallah, on these cerebral organoids. And in the future, one of the key goals is moving toward universal cell therapy, developing stem cell lines that can be used broadly without needing individual matching. By engineering hypoimmunogenic, as Dr. Khaled Alsayegh explained, we can create universal off-the-shelf cell therapy that overcome immune rejection and make treatment accessible to more patients. And in parallel, we are also advancing CAR-based immunotherapies, particularly CAR-T and NK cells, and CAR-NK cells to target both blood cancer and solid tumors. So we successfully differentiate HLA-IPS lines into natural killer cells with the high expression of markers. And this paper will be published soon as well.
Saudi Arabia offer طبعا بالسعودية احنا we have strong support and we have offer access to unique patients cohort, especially because of higher rate of consanguinity that result in higher prevalence of rare genetic diseases. From these patients, we have already generated multiple lines and differentiated derivatives that are, inshallah, will be put into purchased to researchers worldwide. And there are also Saudi training programs that create bridges between International Institute and Saudi Arabia. And this all align with the Vision 2030, which strongly support international collaboration. So the key message here is that I earned my PhD in KAUST, which is provide globally competitive training with access to world-class facility and international collaboration. And here at KAIMRC, we focus on bridging laboratory discoveries to clinical application, ensuring that research translate into meaningful patient impact. Finally, by building collaboration, we can accelerate the progress in regenerative medicine and cell therapy. And for that, I'd like to thank everyone and to Haifa for listening, and Dr. Khaled for offering me the postdoctoral opportunity in his lab. Thank you so much for listening. شكرا جزيلا دكتورة مريم، صراحة شيء مرة يفتخر فيه. كاوست طبعا متواجدة عالميا بشكل عالمي، نشوفها في كل مكان ما شاء الله، من ناحية المخرجات العلمية وبعد من ناحية مخرجات العلماء اللي يدخلون في كاوست يتخرجون منها، مو بس سعوديين وعرب، حتى في أجانب كثير يختارون كاوست كالنقطة التحولية على قولتهم للحياة المهنية في العلوم. طبعا الحين اللي عنده أي سؤال please feel free to ask. You can either تحط سؤالك في Q&A أو إنك ترفع يدك في function raise hand وأفتح لك المايك تسأل سؤالك بشكل مباشر إذا حاب. أوكي، راح نبدأ في الأسئلة المتواجدة في Q&A. أول سؤال هو من شريفة يوسف. سؤالها هو are there any other biobanks in the Gulf region or is it only Saudi Arabia at the moment? يعطيك العافية دكتورة هيفا. يس طبعا في عندنا في السعودية separate project اسمه Saudi National Biobank. It functions independently عن ال IPS Bank، لكن هذا ال biobank specializes in biobanking blood and urine samples so far. والهدف كمان إنها it starts now. I think they already started recruiting and banking tissue samples from patients. هم كمان it's an initiative within KAIMRC لكن located in Riyadh. فهذا one of the major biobanks في المينا region. في كمان there's the biobank in Abu Dhabi. They also have cord blood bank. I think there is one in Qatar. there is في King Hussein biobank اللي في الأردن specializes طبعا هو cancer center. I think they biobank from cancer patients. لكن as far as I know in terms of IPS biobank ours is the first in the MENA region. ما شاء الله. أنا عندي سؤال عشان عقب إجابتك هذه، اللي هو مثل ما نعرف حنا مثلا مثل ما أنت بعد طرحت إنه البداية تبع البايو بانكس كانت في اليابان وكان أيضا موجودة في أمريكا. إيش أهمية تكوين أو توفير بايو بانكس من المجتمعات العربية للمجتمعات العربية؟ هل لها فائدة علمية ولا هل لها فائدة بحيث إنه الجينيتك باك جراوند اللي تكون مشابهة من ناحية معالجة الأمراض ولا من ناحية test number of drugs? Is there an importance of having biobanks that are generated from the society to the society? Yes, that's a very good question دكتورة. طبعا if we find يعني إذا شفنا في على الورلد ماب الباي بانكس اللي تخصص في الديزيز مودلز especially using IPS cells. المينا region is very underrepresented في هذه الباي بانكس. We have the major one, the European Bank of IPS cells, الإيبسك.
طبعا هذا يعني it's a huge IPS bank. They no longer bank themselves, they actually act like يعني الناس they deposit their cell lines عندهم. أي أحد في يوروب في أمريكا they generate IPS cells, they want to share it to the scientific community, they just deposit lines عندهم. لكن if you look at their inventory ما عندهم good representation من المينا region. That's why we felt يعني establishing a biobank في in the Arab world is very يعني pressing. طبعا ليش مهم؟ لأنه عندنا طفرات تختلف عن الطفرات الموجودة في other parts of the world. And it's very important, especially now with the advent of personalized and precision therapy, إن نكون ال disease models show يعني represent هذه the mutations. And also في عملية ال drug discovery إن whatever you find in other genetic backgrounds can also be يعني achieve the same result if you use a model that is from our region, our part of the world. طبعا نحن we get a lot of clinical trials هنا في السعودية, basically company initiated biotech companies, pharmaceutical companies, and يعني هم يكونوا سووا كل ال preclinical work على mutations ما هي موجودة عندنا مثلا في في الريجن. ف it would be great if we can actually enrich الداتا اللي موجودة على ال drugs هذه وال therapeutic targets using our own genetic backgrounds. ما شاء الله. عندنا الدكتور محمود عنده سؤال، فراح أعطيه الفرصة إنه يسأل سؤاله. السلام عليكم. الأول بحييكم على ال two presentations الجمال جدا، ويعني شغل نفتخر بيه بصراحة. بس أنا بعيدا عن النقطة العلمية، أنا حابب أعرف برضو رأيكم الشخصي أو الفيدباك اللي أنتوا تقدروا تشاركوا بيها الحضور في التأقلم. خدتوا وقت قد إيه كي تتأقلموا يعني على الفترة بعد ما انتوا درستوا بره في أوروبا وفي أمريكا مثلا، للتأقلم في السعودية مرة أخرى، واللي انتوا تقدروا تشتغلوا التكنيكس اللي انتوا اتعلمتوها بره في المملكة؟ هل واجهتوا أي صعوبات، ولا كانت الدنيا سهلة بالنسبة لكم اللي انتوا تقدروا تعملوا establishment للتكنيكس اللي انتوا اتعلمتوها بره داخل المملكة؟ شكرا. شكرا دكتور محمود, يعطيك العافية. It's a very very good question. طبعا one of the major يعني obstacles أو العقبات الأساسية عندنا اللي هي موضوع المشتريات and the availability of consumables, reagents. طبعا لما إذا أنت في in the US, in Japan, in Europe, when you need when you get an idea, أحد جاله فكرة experiment and they want to test something, you order the primers, the antibody, whatever you want, and then it gets there within few days. طبعا احنا هنا في this part of the or this region of the world عندنا الموضوع مو كذا, بياخد وقت طويل. فكانت هذه وما زالت العقبة الأساسية صراحة. تعرف انه ال scientific inquiry depends على الانوفيشن والايديا. بتيجي الايديا يعني اول شيء يكون الفكرة, الواحد بيجي له فكرة يبغى يجربها. if you don't have immediate access لل reagents and consumables, جدا يعرق الأمور كثير. And that was the main reason why we as KAIMRC initiated collaboration مع KAUST. لأنه KAUST عندها procurement system مختلف. صح إنه طبعا still يعني it takes a long time compared لل US ولا Japan ولا any first world countries. لكن much better or faster in terms of logistics compared لل KAIMRC. فأتوقع أي أحد درس برا و did their PhD, masters, whatever, and they came back للعالم العربي, هذه أول مشكلة هتواجهه. And my advice would be إنه establish collaborations. The more connections you have, the higher the chance إنك حتلاقي أحد عنده الشيء اللي أنت you're missing. yeah, that's a good question. دكتور خالد، أنا عندي سؤال من ناحية النقلة من مثلا أمريكا ولا أوروبا إلى السعودية. دكتور محمود
ننبه على نقطة يعني transition من science background to science like scientific environment to a scientific environment. أنا نقطتي من ناحية لما تنتقل من مثلا مجال مختلف من الدكتوراه ولا من البوست دوك إلى مجال ثاني. يعني مثلا إذا أحد عنده PhD بعلم الأعصاب مثلا وحاب ينتقل للسعودية بس إنه يبغى يشتغل مثلا في مجال stem cell. طبعا مثل ما تعرف يعني if you have a PhD in one thing like in science you can do anything because you have the skills to learn new things and to develop new skills. فهل في إمكانية تتوقع يعني في الوضع الحالي إنك مثلا في المجال في كيمارك أو في كاوس ممكن مريم تتكلم عن هذه النقطة بحيث إنه you can transition إذا أنت تبغى ترجع بس ما عندك نفس الخلفية بس حاب تدخل مجال ثاني هل you can transition from one field to the other or do you think it's going to be a bit more I mean technical in terms of the skills that you can move from one field to the other? and I think إن it's feasible. يعني حيكون في اللاب in general ال PI وال postdoctoral researchers الباقيين. everyone will support, provide feedback, protocols, and it should be transition يعني easily إن شاء الله transition. And I have been in there. دكتور خالد صايغ ما قصر يعني I have been taught by him with many experiments. If you have a good leader إن شاء الله يعني I don't think it will be a problem. حلو جميل صراحة إن الواحد يعرف هذه المعلومات على أساس إنه يتشجع أكثر إنه ينقل الدول العربية ولا السعودية ويساهم في تطوير المجتمعات. السؤال الأخير الموجود عندنا إذا ما في أحد عنده أي سؤال ثاني هذا راح يكون سؤالنا الأخير. Could you kindly provide any links to the collaborative training programs available? Yeah, yes, KAUST website. They have different collaborations and programs, fellowship. They just recently announced Ibn Rushd postdoctoral fellowship as well. So browse the KAUST website. They have different programs. السؤال الأخير هو as Saudi scholars, what advice would you give PhD students to maintain resilience and motivation throughout the long research journey? والله I think Dr. Khaled Alsayegh. We are very resilient صراحة. again هو طبعا again زي ما تفضل دكتور محمود في عقبات كثير لما الواحد يرجع للمينا ريجن او العالم العربي. فإذا الإنسان ما عنده الشغف صعب جدا to maintain the same enthusiasm. فالواحد لازم يعني to remind themselves إن هم ليش they started on this journey. And one of the things اللي احنا we've been through طبعا احنا بنسوي هذا الاي بي اس بانك من البيشنتس. كان مرات نحن طبعا لما سوينا البنك كنا حريصين ان الخلايا اللي بنجمعها ناخذها من البيشنتس نكون قد ما نقدر minimally invasive. فقلنا ناخذ peripheral blood sample يعني في ناس بيسووا الاي بي اس سيز من مثلا skin biopsy hair plucks ولا أشياء ثانية that could be painful to the patient. وكان عندنا pediatric patients وكان وضعهم صعب. when you meet the patients get out of the lab and زي الدكتورة مريم مثلا she went and she saw the patients. دكتورة منال she's one of the attendees today كمان saw the patients and saw how your research, your samples, the cells that you are making in the lab actually هذه coming from real people with real struggles. وهم they are hopeful even حتى لو هم ما عبروا عن هذا الشيء بصريح العبارة إنه نحن والله نحتاجكم تساعدونا لكن you know that they need help and if you can provide any help in any shape or form طبعا هذا حيكون عمل جدا إنساني ونبيل. to maintain the enthusiasm الواحد لازم يذكر نفسه هو ليش بدأ في هذا الموضوع humanitarian reward هذه هي أتوقع أكثر شيء rewarding صراحة. خاصة بعد دكتور خالد أضيف على هذه النقطة إذا لك فترة في البي اتش دي وكل ما سويت تجربتك تعيدها فتحس إنه ما تشوف وين the end line of all of this. But it's so important to remind yourself إنه ترى أنت بديت من هذه النقطة وشوف أنت وش كثر الأشياء تعلمتها وش كثر تفكيرك حتى بالأشياء تغير. صحيح. السؤال الأخير في الويبينار هو راح أقرأ السؤال الحين. How can Arab PhD students best prepare to translate their doctoral work into meaningful contributions for academia or industry?
دكتورة مريم, you want to answer this? Yeah, sure. I think linking this to clinical application is the best, I think, strategy. For example, gene correction, restoration of gene function, and for future gene therapy is one of the passionate, I think, for the KAIMRC and for our lab. Beside disease modeling, just link it to clinical application, read more about it, how you can translate your work into meaningful therapy. And I think the best approach to go through all any difficulties, read more, collaborate more, and work hard. And this is all work for me. بالضبط. working hard is very important. حتى collaboration، يعني أنت تعرف الأشخاص المناسبين لأبحاثك وكيف ممكن يضيفون فائدة للأبحاث. ومثل ما أنا دائما أقول للناس، ترى كل واحد عنده PhD هو ما سوى لنفسه، يعني مو لحاله اللي سوى. Yeah, teamwork also is very rewarding. والمكان اللي تختاره بعد مرة مهم، لأنه already science is difficult، فلازم تكون في مكان يحب إنه يعطيك الفرص المناسبة لك على أساس إنك تتطور وتمشي بهذه المرحلة، مرحلة الدكتوراه بأقل السلبيات يعني ممكنة. مع إنه ما تعرفون كلنا ساينتست، كلنا نعرف لما التجارب ما تشتغل، ولا مثلا تحط شهرين في شجرة معينة ولا تضبط. فالكوميونتي اللي حولك جدا جدا مهم. إذا ما في أحد عنده سؤال، راح نسوي concluding للويبينار. طبعا مثل ما قلت هذا الويبينار راح يكون متواجد في يوتيوب إن شاء الله في القريب العاجل. Okay, sorry. We have one more question from محمود. أنا معلش أستاذنك السؤال الأخير، فاضل 3 دقايق فمش هعطلكم، بس أنتوا يعني لو حابين تردوا برضو على السؤال ده يعني it's up to you. وهو دي نقطة برضو أنا شايفها يعني من خلال شغلي يعني في أكتر من دولة في أوروبا، وهي الطلبة العرب. يعني تاني برجع لنقطة الصعوبات، فكنت حابب أسأل برضو دكتور خالد، آه، هل من وجهة نظرك النسبة كام في المية من الطلبة اللي قدروا ياخدوا دكتوراه مثلا في أوروبا، أنت شايفهم حواليك، قدروا بعد ما رجعوا مثلا السعودية قدروا ينجحوا ويعملوا تيم زي اللي حضرتك عملته مثلا؟ هل هي النسبة قليلة، النسبة معقولة، ولا نسبة كبيرة للناس؟ يعني أنا حابب برضو أخد النقطة دي عشان ونقدر نشجع طلبة الدكتوراه، لأن في بعض الطلبة اللي قابلتهم هنا بيبقوا خايفين يعني من نقطة اللي هو الرجوع، اللي هو هيرجع بعد 4 سنين ممكن ما يلاقيش مكانه اللي كان واخده مثلا في السعودية أو في الكويت أو أي دولة، وممكن يحس اللي هو الشغل اللي عمله مش highly appreciated يعني. فحابب برضو نسمع يعني وجهة نظرك من مثال أنا شايفه بصراحة ناجح جدا، فتشاركنا رأيك دوت يعني. شكرا دكتور. طبعا yes. أكيد هو يعني it's a major concern. أي أحد عنده secured place في an advanced lab في يوروب ولا the US حيكون عنده concern وكيف لما أرجع إيش حسوي بالضبط. لكن ال good news إنه نحن شايفين إنه في إقبال من كل الدول على موضوع ال research. ف I think now يعني more companies حتى they are opening branches في الإمارات أو حتى في السعودية. Companies meaning إن هم دول اللي بيوفروا ال consumables وال reagents because they can sense إنه في trend إقبال كبير على ال biomedical research. فأنا أشوف ال opportunities are good. أنا نادرا جدا أو يمكن ما شفت أحد رجع with a PhD من برا from reputable university in Europe ولا the US and they struggle to find a job ولا تكون الكارير حقتهم rewarding. الأغلب صح شوية في struggle على ما to secure a job لأنه في يعني شوية عدد ال research institutions are not that many, but once you do secure a job then you have a good opportunity to grow, collaborate والكارير يكون حقك to flourish. yeah بس هو طبعا ال collaborations are يعني it's again it's the main thing we have to focus on. وانا دائما يعني I recommend
people should look at the bigger picture, landscape, what's going on, الترندز حقت مثلا biotech companies approaching the region, صار لهم more presence في الريجن. All of these are indicators تشجع الناس انهم to come back and يعني develop their careers في العالم العربي. yeah إن شاء الله يعني أتمنى التوفيق للجميع. again I'm very very proud إنه يعني هذا الانيشيتيف done by دكتورة هيفا وزملائها يعني to يوحد العرب and create opportunities for everyone. يعطيكم العافية. مشكورة دكتور خالد ومشكورة دكتورة مريم على وقتكم، ومثل ما قلت على جهدكم وعلى الأشياء اللي تسوونها في السعودية، وإن شاء الله تكون هذه البدايات للسنوات إن شاء الله تكون السعودية والدول العربية كلها رائدة في مجالات العلوم. طبعا خلصت الحين الإيفنت. اللي حاب إنه يسأل أي سؤال يرسل لي إياه، وأنا إن شاء الله راح أشاركه الدكتور خالد والدكتورة مريم. وإن شاء الله مستقبلا راح نسوي ويبينارز ثانية. راح فكرتنا أننا نركز على كل دولة، فالحين سوينا السعودية، وإن شاء الله مستقبلا راح نسوي الدول العربية الأخرى، الكويت وقطر إن شاء الله والإمارات وحتى مصر والدول شمال أفريقيا. بس راح أذكركم أنه اللي حاب مريم ممكن الله فيك تسوين sure. عشان هذه اللي حاب ينضم لنا كمستفيد أو كمساهم، يسوي السكان الكي ار كود اليمين على كمستفيد واليسار كمساهم. إذا انضميتوا إلينا كمستفيدين عندنا شيء نسويه حنا بشكل دوري اللي هو workshops للناس المتواجدين في ليفربول، وأحيانا نسويها أونلاين بعد. وأيضا نرسل للأعضاء باي ويكلي نيوزلترز، وهذه راح تكون موجود فيها أشياء مهمة للعلوم، أشياء مهمة للتطوير المهني، والإيفنتات اللي صايرة سواء حضوريا أو سواء كانت في العالم بغض النظر في المجتمعات العربية أو في المجتمعات الغربية. فشكرا جزيلا على وقتكم وعلى اهتمامكم بهذه الندوات، وإن شاء الله مستقبلا راح يكون في ندوات أكثر وأكثر. شيء صراحة أنا فخورة فيه شخصيا، أنا متأكدة كل واحد مننا فخور في الإنجازات العلمية اللي تخرج من مجتمعاتنا العربية، وخصوصا مثل ما تعرفون العلم والتطور أساسا بدأ من المسلمين والعرب. فإن شاء الله إحنا راح نساهم بوقتنا وبجهدنا لإرجاع المجتمعات العربية والإسلامية إلى المقدمة في هذه المجالات. شكرا جزيلا ومع السلامة. شكرا. مع السلامة. شكرا جزيلا.